The Bharatiya Janata Party on Thursday stated that the Chief Minister was trying to fool the people of the state vis-a-vis the Regional Plan 2021 and demanded that the government should scrap the plan. The BJP has decided to rally behind the NGOs and people who have asked for scrapping of the plan. Stating that Chief Minister Digambar Kamath might have made a mistake by saying that 13 village panchayats favoured scrapping of the Regional Plan 2021 instead of 130, the BJP state president said that the party was not in favour of reviving the Regional Plan 2021, which has a lot of irregularities. No, I just cannot agree. It should be 130. Probably he is wrong in calculating. 13 पंचायती दिसाक 13 पंचायतीचे विरोध वर्तमानपत्रार आमी वाचतात. तो ही इज फुलिंग द पीपल. खुद्द आमदारांनी सरकार पक्षाच्या आमदारांनी रिजनल प्लॅन स्क्वॅश करपाक मागलाय. दीज आर द प्रेस रिपोर्ट्स. इट हॅज टू बी स्क्रॅप्ड. जे गोंयच्या जनतेक नाका ते आपण केन्ना लादचो ना हे वारंवार विधानसभेत सांगता तो आणि भायरूय सांगता. पण दुर्दैवान हो विरोध हो गांवोगांव जाता. ताणे ग्रामसभेक खंयच्याय वचून पळोवचे. The leader of the BJP, Vishnu Suryawar, questioned the Chief Minister why he was not going along the resolutions of Gram Sabhas at various panchayats that had mostly opposed the Regional Plan 2021. On the reverse, तो सांगू शकना की तुजो प्रादेशीक आराखडो तुम्ही केल्लो जर खरो आसा जाल्यार ग्राम पातळीचेर इतलो असंतोष कित्याक? Why people are not buying your idea? तुम्ही जे स्टेटमेंट करता हे सर्वसामान्य गोंयचो लोक कित्याक एक्सेप्ट करना हे पयलीं सीएमान पळोवपाक जाय. तो बाकीच्यांक सांगले आनी इंटलेक्च्युअल सांगले म्हणून जायना. प्रत्येक गांव हाजे विरोधात पेटून उठला काय ना हो फॅक्ट पळया न्ही. जेन्ना हे पिक्चर सगळें क्लियर जाता तेन्ना आमचे सुद्धा म्हणण्याचें बीजेपीचें की वी हॅव टू बी विथ द पीपल. मेन हे चार्ल्स कुर्रैयान काल व्हडलें सुद्धा जरी स्टेटमेंट दिलें तरी एक गोष्ट खरी, चार्ल्स कुर्रैया हो खूब महान वास्तुविशारद, पण गोंयचें गोंयकारपण कितें हें ताका खबर ना. ह्या प्रादेशीक आराखड्या खातीर गोंयचें गोंयकारपण बदलतलें.